හායි හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පොඩි ඇන්ටික් දෙයක් ගැන. ඇන්ටික් දෙයක් වලට මේක වෙහිකල් එකක්. මේක ගොඩක්ම ෆේමස් වෙහිකල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු කලින් වෙහිකල් බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. මේ ඉන්නේ එයා. මෙයා තමයි අපේ ස්පීඩ් බොයි. මෙයා බොයි කිව්වට මෙයාව ඩ්‍රයිව් කරන්න පොඩක් වෙල් එක්ස්පීරියන්ස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මේක Land Rover Series II G model එකක්. මේක manufactured year එක 1968 made in England. මේකට තියෙන්නේ 2C petrol engine එකක්. ඒ වගේම මේක 4-wheel drive. එන්න මම ඔයාලට engine එකේ parts ටික පෙන්නන්නම්. මේක තමයි radiator එක, carburetor, engine, air purifier. මේ මුළු ඔක්කොම original. මේව කිසි දෙයක් replace කරලා නැහැ. ඔයාලට පේන පොඩි rusty වගේ look එකක් තියෙන. මොකද අපේ ගෙදර පොඩ්ඩක් වීක් සයිඩ් එකට ලං කරන පොඩි රස්ති ටිකක් එන්න අපේ නේ මේක බලන්න. එන්න මම ඔයාලට දැන් මම පෙන්නන්නම් අපේ Land Rover එකේ තියෙන features ටික. මේක petrol pump එක, මේක hazard button එක. මේක ඇවිත් battery voltage එක indicate කරන meter එක. මේක engine temperature එක indicate කරන meter එක. මේක තමයි අපි signals දාන්නේ මේකෙන්. මේක තමයි horn එක. මේව තමයි අපේ lights වලට තියෙන switches. මෙතන අපේ key hole එක තියෙනවා. මෙතන අපේ key hole එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන start button එක. ලයිට්ස් දාන විදිහ පෙන්වන්න යන්නේ. මුලටම අපි key hole එකට අපේ අතට දාගෙන press කරා. මේක අපි පොඩ්ඩක් දකුණට එහෙම click sound එක එනකන් කරොත් එහෙම parking lights පත්තු වෙනවා. තවත් පාරක් අපි මෙහෙම පැත්තට දකුණට click sound එක එනවා. දැන් අපේ head dim light පත් වෙනවා. අපි මෙතන තියෙන button එකෙන් තමයි headlights වලට headlights වලට switch කරන්නේ. එන්න අපි මේක start කරමු. මෙතන අපේ 4 දෙනෙක් ඇති වෙන්න ස්පේස් එක තියෙනවා. මෙතන අපිට උඩින් පයින් තුනක් නැත්නම්
අපේ Land Rover එකේ hook එකකින් තමයි අපි මේ බෝට් එක attach කරලා බෝට් රයිඩ් යන්න ඕන වෙලාවට අපි මේ බෝට් එක එහෙම අරන් යන්නේ. මේ බෝට් එකේ front and rear separate gears දෙකක් තියෙනවා. Yamaha 4-stroke engine එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ.